Привет, это канал Играй в игры Андрей. Я Андрей. Играем дальше в Nobody Wants to Die. Значит, закончили мы на том, что по счастливому стечению обстоятельств дирижабль, в который нам нужно было попасть, то есть там была вечеринка на дирижабле, и нам нужно было туда попасть, он рухнул прямо возле нашего дома. Fire department on site. Ambulances in 13 minutes. Secure the area. Do not go inside. I say again, do not go inside. Sounds like good advice. Вот, и мы решили воспользоваться случаем и пойти, чтобы добраться до одного подозреваемого по фамилии Ковалев, насколько я помню. Так что пошли. А, это мы уже внутри, да? Это мы уже в него вошли вот в этот дирижабль. Ага. All you sons of bitches in Brooklyn, hold your positions. And get the crowd pushed back before it comes down on top of them. Sarah, mute this channel. What? You allergic to orders? Yes, I am. Так, сейчас я мышку поудобнее поставлю, а то что-то как она у меня касается. Так, идем сюда. А что, фонарик, ничего такого? А, есть фонарик. О, как классно. Но пока можно и без фонарика. Какие-то отдельные места будем просвечивать. Вот так вот. Так, а что? Ну, естественно. Ой, что-то притормозило немножечко. Читать. Враг процветания. Кто? Эти, как они? Нелегальные работники, что? Ну, то есть, которые продают нелегально товары. Да еще посмотри. А, это мы читали. Подожди, или нет? Ну, про Эдварда Грина спонсирует выставку в национальном парке, да. Приказывали запретить, да. Стардрайк покидает вечный день, откровенное интервью о тяжелом решении телек, которое ему некомфортно. Да, это, по-моему, читал. Положи, пожалуйста, на место. Так, пошаримся здесь. Алитея 111.1 FM. Одобрено правительством. Бдящий гражданин, бдительное общество. Все немножко подлагивает. Может, из-за того, что куча деталей, куча огня. Так, ну давай в сандалин, да. Так, сейчас. James, evacuate whoever you can and get the fuck out of there. Little late for that. See for yourself. Бар Икар. Где-то над Бруклином. Good question. Help me identify Kovalev. I bet his corpse will open right up if we ask it all nice-like. Так, надо как-то это... Блин, ну ладно, это я уберу. И среди прочих пострадавших Ковалев. Убери, пожалуйста, я хочу фоточку запечатлеть потом для выпуска. Да убери ты, пожалуйста. О. Блин, ты можешь... Ясно, не может.
Recognize it? Doesn't match the one on file. Keep looking. Да, что-то FPS сегодня пропадает. Сегодня здесь с феписом проблемы. Ладно. Вернется. То есть это бар, летучий бар. Yeah, too bad you missed your chance to die screaming in a fire. You know the feeling when you're not even aware something exists, so you don't need it, but as soon as you see it? Pouring from a bottle is such a hard job. Depends how much you drink. Да это тоже не он. How about this one? That's not him either. Kovalev is fatter. Ковалев толще. О, ну это тоже не он. Burned to a crisp. It's hard to tell from his face, but no, it's not him either. Wrong bone structure. Shit, I can't find it. Moving on to reconstruction. James, we don't have time. Sarah, I'm going to find out what happened here, full stop. Understand? Okay, sure. Вот он, смотри, лежит. Нет, не он. Если следы случившегося перед взрывом бара. Да блин, верните мне фепис, пожалуйста. А, мы типа все, больше не ищем, да никого. Ну это, наверное, из-за огня. Можно было бы сделать его там в 15 FPS, и все нормально было бы. Как сделали в Callisto Protocol. Лучший огонь, который мог быть. Так, разлетелось все. Don't worry, I'm sure everyone here can afford new bodies. Fuck them. Just talking about the booze. Про выпивку он говорит. Так, ну что, погнали. А посмотрим, что тут как случилось все. Так. Ну, пойдем искать. Вон кружочек. Так. Да что ты провод с меня бесишь? Так, а что я еще и теперь ищу? Еще кружочек еще. А, я вышел из него. Искать следы. Ну, я понял. Same as green. Wonder what's inside. James, don't even think. We have to reconstruct the lock. Ничего себе. Fuck. It's as far back as it'll go. So we don't know what caused the explosion. Not yet. James, if Kovalev finds out, This whole place is about to fall apart and take Kovalev's secrets with it. I'm not about to let that bastard get away from me again. hey, if you fall, I'll say you acted alone. I'm fucking serious. Fine. Let's get to work. Let's get to work. What do you think? Его протнуло. Но это несчастный случай, как будто бы, да. Accidents happen to people. Just bad luck. I'd say his luck was a little worse than bad. А зачем мне реконструировать его?
А чё у него пистолет в руках? Against that much force, I didn't stand a chance. 354 километра в час. Йоу, то есть нифига она вылетела, конечно. Я сейчас, сказать, не очень понимаю, что я сейчас делаю. А, что произошло перед взрывом бара? Понятно, мы ищем что-то, какую-то инфу, да? These shards came from someplace else. А откуда они? Icar's must have been losing altitude. Так, она в него впендюрилась. Until he finally hit the neon sign. The ads in the city are deadly effective. Ugh, James, I'm begging you. He's got something on his neck. Check it out for me, would you? It's, one of ours? Agent from the department. How the fuck did he get in here? Jealous? Yeah, a little. Так, ага. Ищем здесь какую-нибудь инфу. Что здесь? Вы в него стреляли, да, я так понимаю? Gunshot wounds. This was Да. definitely not an accident. Да блин, ты угораешь, что ли? Я ж не знаю, что там дальше-то. О, ты пойдешь? Блин, ты весь, конечно, в кровище. Ну ладно, пока не да, пока да, 12 минут, может что-нибудь получится. Так, что с тобой дальше делать? Так, тут кто-то тебя стрелял сзади, да? He came from this side, bleeding heavily. The marks will be visible under UV. Thanks, detective. What do you make of this wound? Adrenaline's a hell of a drug. И чё? Все? Так, не понял. The blood trail leads all the way to the lounges. It must have come from there. Да блин. Ничего, он прыгун. Got a hit in the air. В полете пулю Hard поймал. landing. Ну-ка, покажи. Чё, я не вижу. А, вот, что-то вижу. Что-то есть. That guy, he kept his cool. For all the good it did him. Let's see where he jumped from. Немного не понимаю вот эту систему, как она работает-то. То есть почему я только что двигал вперед, вот на этом месте я что-то обнаружил и двигаю назад. То есть какую-то улику нашел, которая позволила мне откатить время назад. Так это работает или что? Не понимаю. Да блин, то есть какой он анализирует-то? Здесь ничего нету. То есть что-то все-таки там анализировать надо. Да дай пройти.
это место. Whole couch is fucked up. Is this more of the undercover's blood? Nah, he would have bled out. Must belong to the guy next door. Check the DNA for me. No data available. Shit. That's gotta be some big fish. I'll take photos. We'll identify him later. Давай сфоткаем. А чё фотик-то такой же до сих пор? А, ну это же этот Nailed him right through the ретрофутуризм. head. Подожди, а о чем он? А, то есть он про велосипед типа такой не знает, что происходит с велосипедом? Damaged. А фотоаппараты у них как, да, там, самого их современного, так скажем, образа, они таки остались. А велосипед он не знает. Так, а что еще найти надо? Здесь что-то еще надо найти. Спрятать камеру, подожди. Мне надо еще одну улику найти какую-то. Может быть, конечно, она не здесь. О. Так, реконструировать. А, я еще не сделал фото, получается, да? А, вот еще улика. What is that? A brand name? Could be. Or maybe somebody's initials. Someone shot through the suitcase lock. I'll check for ballistic trajectories. The side of the bar erupted in a hail of hot lead. Turned the lounges into Swiss cheese. Into what? People used to talk like that. I heard in some movie. Я не очень понял, что я сейчас только что сделал. Так, давай посмотрим, что было. А, ну, типа, ничего не было здесь. They sat there in the lounge, all cloak and dagger and hushed tones, until the spray of bullets caught them flat-footed. Вот они что-то базарят, да? А, во, давай так смотреть. Блин, может как-нибудь вот так вот фотку сделать? Ну, это какая-то... Так, что-то началось. Бабах. Кто-то начал стрелять в них. Это давай прыжок. Его ранило. He managed to scram. Agile body, fast reaction time. Grade B, maybe even A. Where did he get the money for that? The bullet turned his brain to mush. It'll take years to reconstruct his Icarite. James, can you get into the suitcase? Что лежит в дипломате? А как я тебе открою его? Okay, lock works. Замок. Let's see. At least we know where he got the money for that hot rod body. Why is our agent neck deep in this? What's his fucking deal? Я уже видел этого агента, доложим комиссару, я бы не торопился его судить. Hey, I remember that agent. From Rachel's case. James, No, listen. If he's the guy hired to do the dirty work with Rachel, and he was up to no good here, too. we really don't have time for this. Right, okay. I'll haul ass. I don't think we'll get any more out of the Swiss cheese lounge. Let's move on. You've never been tempted to... No, put it down! Yeah, just asking. Подожди, а как он может взять, если это не... Так а что, все, я тут... Так, это мы можем посмотреть, что после этого. То есть вот они здесь тусовались. Пошла стрельба, его ранило в ногу. И тут его добили, и еще и взорвалось. Все, и его еще шандарахнуло. Блин, да, реально. Не повезло. Так, а как мне выключить? There's blood. I'll turn on the UV lamp. Kovalev's prints are everywhere. Well, it is his bar. Looks like he spilled a few Bloody Marys, so to speak.
Let's follow the trail. Traces lead here. Some unidentified substance. Reeds is flammable. Kovalev started walking from this spot. Bleeding like a faucet. Even more than that dead you see. Почему у Ковалева текла кровь? Давай реконструировать. Это ты... Что? Ой, ёптыть. Здравствуйте, мистер... Подожди, меня в ловушку за этого... Усатый? Можно я пройду? Получается, нельзя. А, я здесь могу пройти. О. Вышел за барную стойку. Так, смотрим. Пойдем с той стороны, пройдем. Ну и чё? А, я проехал. Так, что-то нашел. Someone shot him. Кто стреляет в барменов? В смысле барменов? Он так-то важный человек. Chief will probably file a suicide report no matter what. I'll figure out where the shots came from. Got the latest generation? One that picks up the trajectory of bullets? Relax. I'm old-fashioned, but I make exceptions for toys that make my job easier. Не, куда туда идти предлагаешь? Или что, не понял? Так, он что-то буль-буль-буль-буль, а потом не буль-буль-буль. Типа туда сходить? Ах ты ублюдок. Да что ты... The attacker shot from the stage. Any thoughts on who did the shooting? Got a dead guy here who'd make a decent suspect. He's great at playing a dead guy. Really in character. The caliber matches the gun fired. Is it him? He shot Kovalev before he got hit himself. Хотя бы FPS бы еще. Так, ну вылетело красиво у него, конечно, бульк. А кто в него стрельнул? Какие-нибудь агенты безопасности? Так, что мне надо найти? You check the DNA. Body's assigned to a user named Edmund Christo Basmond. Что за Who хрен? the fuck is Edmund Christo Basmond? Employed by Phalanx, an elite private security company founded by someone called Miller. If I were this guy, I'd look for another job. He fired 4 shots before he fell to the ground. But only one hit Kovalev. Why was a security guard shooting at Kovalev? Good question. Something provoked him.
Must have been startled to have such shitty aim. Straight in the Icarite. Whoever tapped him was a fucking excellent shot. So now the question is, who? Exactly. So long, Edmund Christo Basmond. О, ремонт пошел. Так, а подожди, Эдмонд. Так, а почему ты не можешь сейчас включить этот ультрафиолет? Или что мы там включали? И проверить пулю, откуда здесь полетела. Так, пригнулся. Как-то, может быть, логикой попробовать воспользоваться. Так, ну этого мы смотреть уже больше не будем, да? Кто же стрелял из него? В него, точнее. Еще какие-то варианты здесь есть. Так, ну здесь больше-то ничего нет, я смотрю. То есть остались вариант только вот этот. Все? Да? Это мы проверили. Этот проверенный. Этот проверен. Ну, поехали с этим тогда. Ugh, what a horrible way to die. He's gonna have such a phobia. Just the sight of a match will make him piss himself. And he'll never light a cigar again. А, все? Нет, все, погнали. Реконструируем. Runs like clockwork. You recognize him? John Park? The third one in the photo with Green. The main shareholder of Demmer? Fucking Demmer. Ribs completely crushed. Multiple minor injuries. Откуда программка это знает, где важный момент, на который нужно обратить внимание? Вот это странно. Это We found the same substance on Kovalev. What does it look like to you? Something exploded right next to him. Concussive force broke all his bones. Intense heat set him on fire. Shit. The poor bastard really suffered. Yeah, well, suffering's nothing new. Especially for people who eat Demmer food. Can you find the source of the explosion? As long as this shit glows under UV light, yeah, I think so. Я думаю, это просто как бы решили так облегчить разработчики историю, потому что, ну, если бы мы еще бы сидели и искали бы важный момент сами, то, наверное, это было бы сейчас затянуто и, наверное, душно. Но, с другой стороны, может, я, конечно, пропустил этот момент, когда обучали, когда было обучение. Может быть, они как-то это объясняют. Так, ультрафиолет, поехали. А, не дожиму. А чем мы ищем-то? Сульфат аммония. Looks like the center of the blast was in this lounge. Ничего, он вылетел. Это, конечно, да. Time to check on Park's friends. What was... Huh? What'd you say? Nothing. Just that we better get a move on. Так, у них тут что-то, видимо, было. У него такой костюм светящийся. Martin Roy, the owner of the New York Liberation Stadium? Shit. He seemed like a decent guy. You knew him? Nah, not really. He shook my hand a few times in the old life, that's all. Так. Что за люди в салоне?
Что это, салфетка? A scarf. Шарф? I saw this pattern somewhere. You know, from the photo? From a speed camera? It's a scarf. But yes, indeed. Jane Salma had a similar one. Similar. Identical. But it's just a scarf. Besides, there's no sign of Salma's presence. No, not yet. Что она немножко за это. Немножко она как-то стала это. У нее какое-то волнение, мне показалось, в голосе. Я тебя не понял. Ты что делаешь? Ты используешь рентген. А, не то жму. А где ты? Вот он ты. Weird. I can't read the Icarite. Destroyed? Doesn't look that way. I just can't access it. Ну давай посмотрим, что было дальше. Так, он, короче, побежал. Ну-ка, подожди. А эти что? Так, ну они этот чуть раньше увидел. А эти позже увидели, но, скорее всего, они здесь ни при чем. Ну, в смысле, он здесь тоже ни при чем. Блин, вот ты бы руку бы убрал, конечно, было бы гораздо круче потом. Ну, давай попробуем так. 32 минута. Может, что получится. I see a code on the hand. Will you check it? Expensive bodies don't usually have those. Could have been a recent purchase, maybe? Just hadn't gotten around to removing the serial number yet? Huh. Weird. It's unregistered, but the body was bought by Phalanx for... Holy shit! For $4 million bucks? Way too pricey for a bodyguard. Sarah, meet Mr. Miller. You think that's the owner of the company? Not only that, arms dealer, smuggler. Don't bother looking in the system. You won't find anything. This asshole works for the government. Got some documents. I don't believe it. Do people like this always keep secret papers just lying around for anyone to see? Да, всегда сбрасывается. Looks like the law on lowering the age of free subscription is just the beginning. What? They want to make it even lower? And add tons of taxes. I'd say it's a long-term plan. Have they gone fucking insane? They can't do that. Рой собирался отвлечь народ. Roy was planning the games. Did you read about that? He wanted to distract the crowd. Ну да, Miller да. was probably supposed to protect the rich. Someone sure fucked those plans up. Oh, just breaks my heart. I wouldn't say fucked up. Delayed, maybe. But you know sooner or later they'll resurface in new bodies. At least it ought to take them a while. Right. Well, in any case, the longer the plan takes to get started, the better it'll be for the rest of us. Да блин, дай Я не прочитал в итоге ничего, думаю... Да ты скотина, почему ты не даешь мне почитать? О, кошмар. Это странно сделано. Значит, они что-то разговаривали, и тут взрыв. Интересно, а что здесь? Здесь что-то бросили сюда? Или оно под низом? Вот здесь оно было? Тогда как он узнал? Он побежал раньше. Чем эти. Но эти тоже увидели, да, заметили. Просто этот, видимо, поманевреннее, и, может быть, на долю секунды раньше увидел, что происходит. Блин, прям мне в лицо. Блин, оба убрать вот это вот. Whoever blew them up may have had a point. You got that right. How can we connect it all?
Следы взрывчатки, траектория пуль. Ну давай следы Trace взрывчатки. evidence of explosives ties directly to Kovalev. I'll check around the bar again. То есть типа Ковалев взрывчатку закинул. Ну вообще как бы логично, да. Он такой типа вот туда бросает. Ну, если что-то он бросает. Да, траектория по сути похожа. Он бросает, начинается взрыв, этот видит, начинает стрелять, в него те стреляют. Ну, сходит вроде бы логично. Логика в этом есть, во всяком случае. Shells, 45 caliber. No shit. Kovalev used a Tommy gun. Nothing like the classics. Tommy gun. Наяривает там. Тра-та-та-та-та. His own people. Наверняка причина в игре нет, наверняка как-то связано с законом. Ну давай по поводу закона. Like the political direction these guys were taking? Pretty radical expression of opinions. О, какой у него модифицированный Томми Ган, ну-ка. С неона... С РГБ подсветкой. Started with Kovalev. First, Вот, he да. served a cocktail he'd whipped up Это himself. коктейль собственного производства. Капец, он мощный у него. Treated the next guest with a hail of bullets. And finally earned a bullet himself from Oscar Winnow Edmundo. Kovalev gave as good as he got. Это он в него так попал? In the end, he finished off the crooked UC. Ага. It's all just so unnecessary. Necessary or not, in the end, the neon got him. He got hit hard. We're lucky. You know what they say. Follow the trail of blood. Nobody says that. Все так говорят. Почему здесь момент, он стоит на месте? Че надо? Че проверяем? Не понял. Не вижу. Что делал Ковалев до того, как бар взорвался? Ну, мы видим, что он делает. О, пульку. Нет, не пульку. Нет, не пульку. Че у него Томми Ган с прицелом? Блин, подожди, я не понимаю. Что мне нужно найти? Так, хорошо, я в зоне. Может, что-то на полу? Че, не понимаю, подожди, стой. Надо в этой зоне искать. О, что-то было. А что, сразу не нашел? I was right. Time to break out the UV lamp. Давай. Кровь Ковалева. We've got a lead. The trail leads to this guy. Another suicide? As far as the chief's concerned, without a doubt. We've got Kovalev's prints on the handle of the knife.
Капец, ну. It wasn't just his drinks that had a kick. Who's the knifer? His Icarite's cut. I'll check the blood. Где? А, надо домотать сначала. О, ничего, ну, красиво. И лобешник. Капец, он черепушку ножом расхерначкал. Another one of Miller's bodyguards. Seriously, where does he get these guys? Что-то мы долго здесь сидим, и до сих пор никто не приехал помогать. Ну, в смысле, проверять, что здесь полиция. Где полиция вообще? Мы уже 40 минут уже мы здесь. I thought he was in the army. You don't get reflexes like that just from a body. It takes training, years of it. I'd also say he had to use the knife, because I think by then he'd lost his gun. The impact knocked Kovalev off balance. He dropped something. Something new? You think he blew himself up? Nah, I doubt it. Что стало причиной взрыва в баре? Там 30, а 42, посмотрим. How much did he have? А, это он его нож взял. То есть он мощный. We're following the trail of blood. Again. You know, like they say you're supposed to. I can't. Так, что я потерял? He really didn't like this job. А, все? Подожди. Ёпт, фига он себя нафигарил. Why didn't he blow himself up sooner? Good question. Так, не понял. Понял. Не. Here, you got hit again. Kovalev got shot a few times, but he kept going. The reconstruction's complete. Get the safe. Ты кто? Не, он... Determination. Why did he want to blow himself up here? You already have all the data. Open the fucking safe before it all collapses. Roger that. The safe should work again.
Не, в каком сейфе? Что лежит в сейфе? В каком сейфе? А, вот сейф. О, искорек. Is it a real scotch? Are you crazy? Go! Взять бутылку. Не, давай оставим бутылку. Rest in peace. It's a card. There's something on it, but without any data. You're out of time. Take what you have to take and run. Wait, there's something else there. There's No. no time. Бери давай. See this? Green road to Kovalev. I see. Now, do you want to be scraped off the pavement? Right. I can think of better ways to spend the evening. Could Green and Kovalev been working together? And why did the fucking bartender want to blow himself up in this particular place? What was he hoping to accomplish? Ёптысь. О, может быть так вот? 46. Sarah, are you there? Who would have thought that the fly that was buzzing over Green's corpse would get stuck on Icarus? Can't find a window to fly out of. Ты думаешь, ты паук? And I suppose you're the spider, huh? No, but there's one nearby. Buzz yourself around the Ripus corpse. The one you missed. How did you hack this line? Focus on the corpse that Kovalev wanted to reach. Ну, Time could be the net the bastard was trying to trap me in. I had to act fast. ну этот чел. Вот этот? Looks like a bigwig. Did you find him? What kind of shape is he in? Dead. Just a temporary state for bigwigs like him. Unfortunately. Что Грин тебе сделал? He died from the explosion. Why was Kovalev so determined to kill this guy? He almost got away, didn't he? Do you recognize him? Wait a minute. George Boyle, CTC director. From the rotten family that invented the Icarite. His signature was on the documents from the lounge. He and the others found a way to strip the poor of their bodies to pad the pockets of rich assholes. He's just another dead asshole to me. What do you want? You have a unique chance to get justice. Desynchronize him. Buy some time for the poor people. How? This is just his corpse. It's cold. The guy no longer feels anything. Shoot him through his Icarite. He'll suffer in his new body. And more importantly, he won't introduce more body taxes so soon. It will take months, maybe years, before he gets back on his feet. You gave time to people who really need it. Блин, я не знаю. Ну как бы мы же сами пользуемся этой штукой. Как будто бы если стрельнуть, то будет как бы какое-то развитие, да? А если не стрельнуть, то тоже может быть развитие. Ну давай. Давай стрельнем, ладно. You deserved it, motherfucker. Капец, ты там мне... Good. Very good. Good boy. What? What have I done? James, can you hear me? It's about to go down. You've got to get out. Shit. James, you have to get out of there. Don't hesitate.
yourself down. Какую тачку? У меня тачки. А, там тачка есть. Понял. Almost. Конечно, странно было Bet my not so great исследовать body, great незнакомцу hand. Damn, в was I Тибете. right. Instead of dead, I was ahead for once and ready to break the case of the century. Ну да, ну посмотрим, ладно, что будет. Я так понял, у него тоже это счеты насчет вот этого всего. Did you hear they served scotch with lead at Icarus? I didn't hear anything. Especially not from you. Because you weren't fucking there. Listen, I grabbed up some evidence. Ties the whole mess to green with a big fat bow. You were supposed to send the green report. That was it. End of list. Fuck. All right. You listen and listen good. Anybody asks, I haven't talked to you since the accident. Chief, come on. Nope. I'm pulling you off the case. Steiner out. Скотина. О, нуар. Блин, может такое оставить? 50 минутков. Crusty old bastard. Why do you have to throw me off the case? Кто его подкупил? There's an old saying. If you can't tell what's going on, it's about money. Steiner's a decent enough guy, but everyone in the city has a price. No doubt about it, this case smells worse than a 2-week-old corpse in a storm drain. So many victims. Who's really behind it all? I don't know his name, but I can already tell what kind of man he is. С другой стороны, расположение этого чувака можно тоже было бы вот таким образом, как бы это... Ну, то есть расположение к себе. Да, расположить этого незнакомца к себе, то есть так сделать, а потом как-нибудь... Какие-нибудь появятся новые эти витки решения каких-то задач в будущем, возможно. Самое возможно, испорченный богатый говнюк, мнимый революционер. Это мы сейчас про кого? Самоправденный судья. Испорченный богатый говнюк. Nothing but a delusional little fuck. Это тот, кто за этим стоит. Buries the needle on crazy. I try to stop thinking about it. Try to back away, shut it down, for one simple reason. След простыл, есть приказ исправления, не могу подставить Сару. Ну давай Сару. Much as I like the idea of throwing myself into the city's abyss, if I do that, Ну да. I'll drag other people down with me. And Sarah doesn't deserve that. This city has a disease. Something festering. Somewhere deep down. Underneath the routine of concrete and steel. Below the predatory grin of the neon lights, an infection has set in. It's like everybody started having the same nightmares. Night after night. I know the dream. The one that makes me wake up drenched in sweat. Heart about to crack open. Scream locked in my throat. Кто-то гонится за мной, теряю контроль, когда я падаю. Кто-то гонится за мной. А кто с тобой гонится? Теряю контроль. Ну давай вот это вот. It's like somebody's chained a fucking boulder to me and shoved me off a cliff. Бля, не успел нажать, она мне снится. Улицы Манхэттен, Амстердам-авеню. Там же... А как я... One supremely shitty day. Lucky for me, I
got just the thing to help get through it. Подожди. Блин, выглядит красиво. The opera. Take away the singing and the shitter break in the middle, and all you got left is your average daytime soap. Old Zed. Man's a classic, true professional. He'll fix any machine you bring him, as long as you're not picky about where the parts come from. Oh, fucking disgusting. At night, they ventilate the ground floor plants. They say it's necessary. Necessary to dump even more pollution into the air. Fuckers. One of the most expensive restaurants in the city, and the tiniest fucking servings I've ever seen in my life. Pitiful. Самые крошечные, да. Может, как-то вот так. Ну, пойдем к машине. Fucking rich. Even the dead can take someone off a case. Я чувствую, как он дышит мне в спину. Нельзя терять ни минуты. Мы должны нанести удар. Осуществите план, Грин. Acid Rain. Кислотный дождь. Да подожди ты, а что вращать? Граждане, плотность загрязнения окружающей среды ежегодно возрастает на 0,6%. Это приводит к необходимости более частой дезинфекции, а также к снижению выносливости организма. Уменьшите выбросы выхлопных газов ради общего блага. А выхлопные газы они в чем? Выключаются в всяких заводах, в машинах, я так понимаю, уже все, без выхлопных газов работают. На другой какой-то системе. Проверить машину, давай поднять. Ну это какая-то карта, какая-то карточка, наверное. Доступна. Смотри. Suppose I could have borrowed something from Icarus. Oh well. Too late now. Поставь, пить не будем. Так, пистолет, которым мы еще не пользовались ни разу. Oh, for fuck's sake. Check engine again. Check engine. Just had it in the shop last week. Тот автолюбитель, тот, наверное, сейчас оценил шутку. Шутка была оценена, да. Так, это я видел. Так, а что теперь? Эдвард Грин мертв? Из неофициальных источников к нам поступила информация о возможной окончательной смерти Эдварда Грина. Случаев неудачной трансплантации эхарита не было уже более 100 лет. Так что же могло послужить причиной трагедии, шокирующей версии на странице 2? Спорный закон не получил вето. Президент, несмотря на данные ранее обещания, не наложил вето на законопроект о сокращении предельного возраста бесплатной подписки на тело до 20 лет. Это было самое трудное решение за всю мою политическую карьеру, но как президент я обязан был возложить на себя эту ответственность. Гражданам я обещаю одно. Полный текст на странице 3. Синоптики прогнозируют повышение уровня загрязнения воздуха, рекомендованные расширенные процедуры дезинфекции, возможны ливни с грозами, температура воздуха от 13 до 15 градусов выше 0. О сокращении предельного возраста бесплатной подписки. Сокращение бесплатной подписки на тело. То есть дальше идет какая-то платная подписка? Я правильно понимаю? Так, что дальше? Я вроде здесь все пошарил уже.
А что нажать-то теперь? На машину? Не понял. Где действие, которое я пропустил? Вот так симпатично еще тоже. Вот так. Так а что нажать-то? Еще раз что-то? Нет. Тут нет, тут я уже все почитал. Не понимаю, не вижу. Ну, подожди, ну типа еще надо выпить, что ли, его? Ну давай выпьем, ладно. Yep. Tastes just like it smells. The Icarus disaster has shaken the city. Now new facts have come to light, which we'll bring you live in just a moment, in an exclusive special report. I wonder how Sarah is dealing with it. Позвонить Саре. То есть не выпить нельзя было. Hello? Hi, Sarah. You listening to the radio? It's the middle of the night. Are you drinking again? Relax. I'm on autopilot. You or the car? Did you hear? Icarus is already in the news. No shit, Sherlock. They've been trumpeting it all over the media for an hour. Wait till they find out politicians have tried to lower the age of free body subscriptions again. People are gonna lose it. Люди... Может, люди наконец Maybe выступят they'll finally против. get around to doing something about it. Hopefully. I mean, I know we can't get involved, but someone needs to tell them enough is enough. Do you know that I barely saved up for my first subscription? All the money was spent on living. If I had to pay a year earlier, I probably wouldn't be here. А, то есть это подписка на тело, на твое. То есть ты должен будешь платить за свое тело, которое, ну, твое родное. А иначе тебя его типа заберут, да, я так понимаю? I'm sorry. I didn't know. Thousands of people in the same boat every year. Not everyone makes it, and these fucks want to take away what little chance they have. How can they? Причина политика мне до этого места. У всех есть свои мотивы. Крысы. Politicians aren't people. They're assholes. That's right. People's lives depend on these decisions. They're what decides if you end up in the freezer or not. Cool off. You're young. Oh, fuck off with that bullshit. I really can't understand it. I mean, they knew about the consequences. How can they just make decisions like that between drinks? Like human lives mean nothing? Are there any moral boundaries left? Граница, он определяет добро от зла. Мы достаточно долго живем, чтобы перейти все границы. Он определяют. Они определяют. Отделяют. Мы достаточно долго живем, чтобы перейти все границы. Давай первое. Boundaries still exist. We may not cross them, but some people are just evil and don't try to understand them. Why? Because they're bastards, and only other bastards can understand them. Okay, hang on, Mr. Pessimism. Did you just admit there are good people in the world? And they include us?
Let's hope so. Otherwise, we're in deep shit. Okay, that sounds more like you. I was starting to worry. You know, I didn't think it was possible, but looks like we're on the same page. James, can I ask you something personal? Sure. Go ahead. Do you believe in life after death? The real one? And I thought I was the drunk one here. Well, apparently in the past, people used to ask stuff like that all the time. Because the average lifespan was less than 100 years. And now? Can we believe in anything beyond this? Okay. Wait a sec. Технологии, загробную жизнь. Ну, технологии Let's давай. just say I believe in technology. Now we have Icarite and the bank. I'd love to believe in all that other stuff. For Rachel's sake, but nada. Fuck. I'm sorry. I forgot. I overstepped. Relax. Nothing happened. What if you could choose? The bank or death? Oh, shit. Death, life without Rachel has no meaning. I'm sorry. Damn it. Давай сейчас вниз еще топчет. Bloody hell. James? James, what's going on? Принять лекарство. Но оно уже, правда, что-то не особо помогает, он говорит. Но как минимум уж должна что-то... Она не выпала. The charms of an E-class shell. I got it from a junkie. Still having synchro issues? I manage. Slight shivering, nothing else. You know what's funny? I get the worst shakes in the toilet. Well, that might be where the last guy liked to shoot up. Part of that may be conditioning. Memory imprinted on the shell. When the body gets certain signals, it's trained to react, expecting the drugs. Okay, got it. You were the one who took notes at school. Do you take care of regular synchro tests? Are you taking ambrosia? Регулярно проходишь тест на амброзию, принимаешь. Yeah. I'm an exemplary citizen. It's important that you do it. Thanks for caring. This is my fourth body. I can handle it. Каких самых странных проблем ситуации ты слышала? Как думаешь, можно бесконечно менять тела? You think people can swap bodies indefinitely? Well, the longest living guy turns 305 this year, and he's doing great. The city's co-funding his birthday. You can go ask him. Seriously, it's all about the money. The more we have, the longer we live. Голубая мечта капиталистов, мне кажется, в сознании есть срок годности. I think consciousness has an expiration date. Sooner or later, our psyche gives out. I don't know. If someone had offered me 269 more years, that would be plenty for me. Well, as for your issues, how did the last Icarite transfer go? Why do you ask? Well, did it go smoothly, or did you feel something along the way? Сказать правду, я что-то почувствовал. Ну, давай правду. Apparently, we're unaware during the transfer, but damn, I remember the burning and itching all over my body. I thought I was going crazy. Seth, my partner, said something was weighing him down. He also knew a guy who felt like he was falling off of a cliff every time he changed bodies. That's probably nothing unusual. Don't worry about that. Attention! Vehicle in a drift prohibited zone. Hands up! What are you holding? Витамины. This? Vitamins, officer. I advise you to cooperate. What's your name? Look, I'm just an ordinary citizen who doesn't want any trouble. And what are you doing here at this hour? Избираю город, ну,
resting after I fucked up half the city with a train. 2 weeks ago? Maybe you heard about it. I have his data. James Kara, badge number 984. He's Department of Mortality, but not active in the system. Holy shit. It really is that psycho from the train. One last time. What are you doing here in the middle of the night? Подрабатываю, если такая нередкость, сразу не очевидно, работа дерьмо, вот я и бухаю, на больничном вентиляторе чищу. Ну давай, 2. Can't you see? I'm drinking because I have a rotten job. Shit. James, there's a bolo from the car from Icarus. Hey, check that out. How'd your vehicle get those marks? Я ее такую из мастерской забрал, Икара зашлась. Ну давай, 1. Question. Shit, he was already like this when I picked it up at the workshop. Got it from Zed. You guys know him? Old bastard gave me a voucher for a car wash. Good luck finding one open at this hour. Shit! Bolo for a 99 Bluebird! Hands in the air! Don't move! Tow the car right now! Scan the fucker. Hey! Do not move! Hands where we can У see нее them! пальчики маленькие. Evidence from Icarus. No. Fuck! They're gonna take us both in! Ладно, скорбел, не сраните меня, где ваша солидарность? Guys, come on. Can't we just talk? One cop to another. Let me explain. I'm sure we can sort it all out. James, you stupid cunt! Will you just shut the fuck up? You're making it worse! We're placing you under arrest. You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. Attention all nearby units. Burglary in process at the jewelers. Corner of 11th and 58th. Floor 117. Repeat. All nearby units. Staff. Repeat. Burglary in progress. Corner of 11th and 58th. Floor 117. Fuck this guy. Let's go. В смысле? Машина же типа... Машина же типа в угоне числится, я что-то не понял. Almost got us. Did it work? Did they take the bait? Wait. Did you call in a fake burglary? Uh-huh. It was all I could think of. Well, well. I'm impressed. Thanks for saving my ass. One thing, though. Cunt? Seriously? I panicked. О, люди ходят, вижу. Okay, James. I'm no expert, but the universe seems to be telling you to go home. You believe in science? I believe it's 2 a.m. and I'm getting sick of you. Seriously? Shit. I owe you an apology. Didn't look at my watch. James, I know you have your demons. I've read your file, but you've got to learn to control them. Why do you think I drink so much? But you know the saying? The sleep of reason produces monsters. Put the vodka away and rest. It will help. Well, then I won't be as funny. And besides, it's a title, not a saying. What? Sleep of Reason produces monsters. It's the title of an old drawing. I saw the hologram. The guy falls asleep with his head on the desk. There are boogeymen and bats swirling around him, like they're coming for him. You can almost hear the flutter of their wings. It was, Goya, I think? Suddenly you know art. Rachel knew art. She liked this place, too. Used to stop here sometimes when I picked her up from work. It's time to go back, James. Please, take care of yourself. Ну, запускай. Что-то не очень он полетел.
Рейчел? Это я иду? Да, это я иду. Может быть, что-нибудь такое вот. Час 16. Кто там, чё? Я тут как бы отдыхаю вообще-то. Я не могу, я иду, но он не идет. Что это? Веревки какие-то. Я назад не могу. Нет, могу. Нет, не могу. Затянуло. Дно. Waking Sarah up for a drunken call was as healthy as my usual cigarette dinner. But I needed this conversation. And something told me she needed it too. Anyway, it was a nice contrast with all these conversations that leave me hungover even when I don't drink. I shouldn't be driving like this. Что за стрельба там происходит? А, это бой какой-то происходит. А, нет. Seems like the whole city's turning to dust, and I still feel the festive atmosphere. We gather around the fire, sing songs, argue about politics. Thanks to this charade, you've lied to yourself for another year that your life matters. Shit. I have to go home. Пойдем. О, мужчина. Сосед. Not good. Welcome Квартира home. Джеймса. James, Kara. I recommend immediate decontamination. The level of contamination of the shell is alarmingly above all norms. Знаю. I know. The synchronization test will take place soon. Please do not leave the apartment for the next 24 hours. Fuck. Ну чё, так ты открывать ты будешь? Алло. Ага, спасибо. Where are the fucking drugs? Что, ты раскидал там все? Don't you already know who the murderer is? How did I... Hey, doesn't the hero die at the end? Да, пока не будем обращать внимания. James, doesn't he die at the end? And he accomplishes what? Anything? I tried to, you know. If I don't get up from this couch and grab my drugs, I'll die. Drugs should be in the kitchen.
Or the restroom. Maybe upstairs? Их не было в туалете точно. Хотя, может быть, сейчас очень добавилось. В тот раз, когда мы были, там не было ничего. Пусто. Empty. I think I had an... I won't get rid of this hologram unless you take me there. В туалете не было. Не знаю, конечно, может быть, они сейчас появились-то, но я все-таки пойду туда в последний момент. Да, блин, что, серьезно? А если бы я пошел сразу в туалет? There's nothing in this one either. In ancient cultures, the Moirai were an allegory of destiny. They represented the brutal laws that governed the world, and only exceptional mortals could gently influence them. No, that sounds weak. You look terrible lately. Try to smile a little, just a little bit. Черт, оказались в туалете. Ничего, все нормально? Outrageous. No wonder people are pissed. I'm pissed. The law makes us slaves of the system without giving us the slightest chance. Police tell us to stay at home. Good luck with that. The city is on fire. Attention! The sync test is ready. Immediately approach the Hestia module. К чему подойти? А. Что это? Рошах? Тест Рошаха? Что вы видите на картинке? Рошаха. Logged. James, Kara, welcome back. Спасибо. I'm starting the synchro test. Please take a deep breath and imagine a safe space. Feel the ground under your feet. О. Excellent. Very literally, but perfect. Please select a seat. Я хочу сюда сесть. Our own death is a difficult experience that we naturally repress from consciousness. In order to enable smooth functioning in the new body, we need to remember the last moments of our lives and together face the trauma of the last death. Yes, I know. I'm sorry. before we get to the point, please recall the first death. It was just an injury. I just changed my body, and my old shell went to the Hall of Fame. It looks pretty good there. Please start calibration process. Calibration successful. Thank you. Let's go to the memories. It's time to confront them. Proceed to the next stage. The key to synchronization is the ability to put the past into perspective. You are at the peak of your abilities and career. Have you thought about buying a Synchro Plus program? Thanks. I can't afford it. No worries. Common tests work just as well. Please, continue. Да куда ты на... Ой, ёптать. Хватит букать, я упал. A new body, a new chapter in life? I had no choice. I didn't synchronize with the new shell like I did with my original. Positive rate threshold is 80%. Maybe for you. In sport. Excellent. You found a new purpose in life.
Finding yourself in a new reality is a huge challenge. Turns out I have a knack for this job. Do you miss your job? You don't even realize. Let's move on to the last death event. It seems that the complexity of the trauma will not allow us to continue. I can handle it. Synchronization is a process, not an act. Try to isolate minor events using all your senses, or stop and extend the recovery period. No. I'll remember. I'll get it from my memory. Some shine, grease, burn, and... Excellent. Seriously? Пистолет? I had a chance to hit it, but my gun jammed, even though I cleaned it the day before. Who did you want to hit? All I remember is we were on a mission, me and Seth. Powerful explosion. I think it derailed the train. My ears were ringing and... Fuck! I don't remember. What about Seth and the one you were... So many bodies. I had to get him. Dispense justice. The bastard kept eluding me. Так, не понимаю. Зачем все? Нет. Да не надо мне пока подсказок. Сам себе подсказывай. Так, вот оно собирается потихоньку. Или нет? Что-то нифига не собирается, по-моему. Может как-то сюда забраться? А, я ж теперь... Нет, я теперь здесь не могу. Есть опасность. Может с той стороны? Да, пошли. I knew he got hit hard. But this... James, do you blame yourself for what happened to him? We got a lousy job. He knew the risks. But I was his partner. He relied on me. Я тоже мог. Думаю, почему я могу идти? Unstable simulation. We'd better stop for today. All right? Нет, фушки. Now? When do I get a chance to pass the damn test? I won't let this go. I can't. I'll finish it, and I'll be back where I belong. Attention. Dynamic element detected. James, it's dangerous. It could be projection, not recollection. What projections? This is my fucking window. Тот день? Какой год? Блин, я что-то подумал, там ничего не будет написано. Чё, я ничего не могу делать? Смотрим. Куда? Куда она?
We recommend staying home. Your mental state is very strained and you need time to recuperate. How long until I'm back to work? From 9 to 12 months. Estimates may change. Fuck! Sarah, I fucked up. I don't know how to say this, but I think I'm admitting guilt. What happened? Is everything all right? What have you done? I can't do anything. I have no chance to go back. James. No. I'll finish the case. I won't leave it like this, but I won't drag you down with me. I'm sorry for earlier. I'll cover all traces. I can't drag everyone down all the time. You didn't deserve it. Whew. Wow, that's very kind of you. Excuse me? You're such a drama queen sometimes. What did you think, I'd leave it like that? I'll leave you with it? I have a few leads to discuss. Really? You think you're the only person in this town who wants to know what's going on? Let's get busy then. Так, ладно. Наверное, на этом я закончу на сегодня. Так, ну давай войдем. А, сейчас дела будут. Нет, не надо входить, не надо. Оставь. Ладно, все, потом. В следующий раз. Where do we start? Нет, давай потом. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал в YouTube, на канал Дзен. Увидимся в следующих играх, в следующем видео. Всем счастливо. Всем пока.